Okay, and here we go. Hello everyone, how are things going? Sadly I got a bit distracted after the Goten fight. I've been working a little bit on the factories, trying to figure out some ways to fix a few problems I've been having, mostly due to the amount of materials that we can mine, as well as the energy. Because there's a few things that need to be sold. Where is it? Regional deployment, just done with level 3. Bug Capsule A are going to be my next work in progress for this outpost. But before this, it was just Bug Capsule B and the SC Valley battery. Thing is, I don't really want to sell too many batteries, because the batteries should provide more power for my structures compared to what just burning Originium straight into the thermal banks can do. I think I've got like 2 small setups of these thermal banks in 2 different outposts, and the entire power at my disposal shot up to 5.2k. So might want to leave things the way they are and just see what else I can do with all this power that I've got available. Because this one here is just for healing items. Sadly, there's not enough ferrum being mined so that I can produce enough of these healing items, and it's roughly the same thing in other factories as well. I managed to expand the main hub to the maximum size possible, and this one actually became quite beautiful. You got just 1 thermal bank section, but down here there's the gear production, there's potion production, and there's 2 battery production. How much do you mine? I think I managed to hit all or almost all of the mines that are laying around the world. $480 Originium, 320 Ferrium. Amethyst, I have no idea why it's only 150 per minute. There should be a few more Amethyst mines lying around. The productivity screen also says it's higher, 200 amethyst per minute, but this is also maxed out. I think we might have overgrown the entire amethyst production, so now it's just Originium, mostly for power, and Ferrium. Hey Vincent, welcome, how have things been going? Thankfully Originium can also be converted into batteries, so it should be a little bit better to just convert it before we use it. But I've been trying to make sense of this little screen around here, so that everything can stay just a little bit in the positive. Perlica wants your PayPal info. Hey Diati, welcome. You know what? If it's true that we can actually get 120 pools before Surtur leaves, Perlica might actually get my PayPal info. Because if I can get Surtur on launch, I'm probably going to start spending a little bit of money, at least for monthly card and battle pass. I do like the way they're offering bonuses here, and I honestly don't mind the prices. Where is it? Because even for the paid stuff, 15 euros for a 10 pool, when most other games have 10 pools listed for around 20, 25, some even 30. That's a bit excessive. But yeah, it looks like pricing is fine, and honestly I do like the way they're doing the gacha, so I'm just going to save, keep saving until I hit 120, and I think I should be fairly close. Hold on a second, just out of curiosity, since we are at it. Spending money in a gacha game
If it's just 15 bucks a month, I honestly don't mind. I used to spend a little bit of money here and there, mostly for MMOs. Okay, that's my display. We've got 14 single tickets, almost 5k in conversion, as well as 27 or a barrel, 78 pools. Right in this moment, 78 pools. 2 more are going to come from a daily event. Right here, that makes it 80. And then there's the extra pools that we can get from the acquisition center down in the exchange quota. Right now it's 4, so 84 out of 120. I think it's possible. Maybe not today, maybe not tomorrow, but I definitely think it's possible. So, what do we have quest-wise? Because the factory, I'll just leave it here for the time being. Got the time to see the first stream, why 10 hours? I may not play Arknights or be deep into the lore. The tombstone scene seems very painful, especially the pause after Kal'Tsid's name. Invictus, oh hey Invictus, welcome, how are things going? Here's the thing. Kal'Tsid has been our guide in Arknights for 5 years at this point. And after a little bit, we've been playing around with Originium. We used to kind of remember someone who used to play with Originium alongside the Doctor from his past memories, because of course the Doctor had amnesia as well. And it turns out that this person was a priestess. Apparently both the Doctor in Arknights and the priestess are immortal beings, and they created Originium as the source of life. They wanted to bring this Originium onto a planet and play God with life with it for a little bit. Sadly, the planet Terra, where they brought Originium, had life on it already. So Originium started corrupting everything. And since Originium was sentient and it's how do you call it? It was basically programmed to absorb everything and store things as data. And it started doing so with plants, animals, and eventually people. The oropathy, that's still actually a thing here in Endfield, is because of Originium. Originium turns you into stone, and that stone eventually gets absorbed into the memory banks of itself. And now we've left Terra behind. This is supposed to be 100, 150, 200 years after Terra. But we are playing around with Originium still and again. Neferith referred to the enemy as child of Originium. And I get the feeling we might get called child of Originium only if we are still somewhat related to the priestess. Then there's also the fact that back on Terra, Rhodes Island, the pharmaceutical company started by the Doctor, apparently went into hiding. So we don't know what's happening there. We just know that we're getting some operators as reconvenes, like Ardelia here. If she stops for a second, I don't know if you can read it. This little tag here says Rhodes Island. Again, Rhodes Island is a company that we should have left on Terra. But their origin are still from there. I was right, we accomplished nothing as the Doctor in Arknights. I don't think that's the case. I think mostly it's going to be like making Originium safer or more workable. Or at least creating the
cure, the serum that now everyone uses to keep Originium at bay. Because it's treated as if it's not that big a problem. Apparently everyone has access to anti-Originium medicine. It can be produced for cheap, but still produced for cheap, so people have to buy it. And it looks like even the people, well, they used to be called infected, now they call them Originium positives or Ori positives, which feels a little bit weird, not gonna lie. Well, that's still a thing. But at least it's not life-threatening anymore. We've only seen one little case of a bit of an outburst on a child that was that survived a Landbreaker assault. But that's the only case of actual Originium crystals that we saw sprout on a person. Alright, so back to Yvonne we go. Also, there's still more quests all around the area. And another little note, I haven't been doing all of them, but if you can, try and do all the side quests you can. Side quests have been giving me extra pieces for my base, they've been giving me extra materials, and there's a couple of things that are actually locked behind side quests. Like, if you've seen the puzzle thingies, the little puzzle bots that you have to repair, there's one item that I need for those repairs that's locked behind a side quest. Side quest I haven't done yet, but hopefully we'll get there soon. Hold on, why are you pointing there? Where's Yvonne? After taking a good look at enzyme design, I can understand why people are calling them penguins. All she needs to do is waddle a little bit. But yeah, this design is also very reminiscent of a character called Magellan back in Arknights, and Magellan is an actual penguin. The colors also help. The colors actually help a lot. Do you have to go from the other side? Might have to go from the other side. The only thing I've been finding a little bit annoying has been bringing electricity everywhere. Basically, you start from your base and you have to run around planting pylons once every 80 meters so that you can move electricity from your base to all of your mining sites. Apparently, things get a little bit better in WULING, so we'll see. This should be the quest that sends us there. And I think we also have to give her the real bad news. Tata isn't with us anymore. てかそれもなんだけど、今もう一個気になることあって、4号ヤチで超域エネルギーの信号を観測したんだよね。めっちゃ弱いけど、でも間違いないはず。Also, the mask I've got on my face is the same that the MC has in the game. Sorry, it took me so long to respond. もっと正確に解析しなきゃかな。あ、ただに搭載したスキャンモジュールあるじゃん。あれが一番いけるかも。Oh god, nobody told her. イボンヌ、タタのことなのだけれど。タタ、今ここにいないんだよね。でもちょっと考えあるし、大丈夫。
よく聞いてよ。 You're going to have to rebuild her. ただのスキャンログが残ってるはず。それで比較検証すれば信号のノイズはある程度カットできる。で、あんたたちにお願い。電波塔の接続頼める？スキャンする位置も結果に影響しそうだし、2つの電波塔どっちのデータも欲しいんだ。イボヌ、あのさ、ただは。もう早く、時間ないんだってば。電波塔で強約同期装置使えばデータ転送できる。 Or maybe she does know but doesn't want to talk about it. Oh, sorry. Oh, come on, that's just evil. Where's the control panel for this door? Original sample from the anomalous gravity zone. Gathered from the subterranean river. Oh, right, speaking of Reginium, apparently they're also studying catastrophes here on Telos too. So they didn't just bring rock cancer, they bring catastrophic rock cancer. Can you do me a favor and come up and be caught? The eyes are already giving it away, especially during the screen time or cutscene. I feel so bad for her, man. Especially because she's in here all alone and there's no one consoling her. Tata was her little pride and joy. Not to mention, she was also one of a kind. So if they have to rebuild her, they probably have to start from scratch. Where are you? Maybe the door opens later. Because I don't think there's anything here on the left side to go get it. As for you... Ah, damn it. I almost had it, though. See if you can just clear the way up down here. Regime flash activation simulation activated. Performing integrated inspections. Inspection failed. We need to clear this room likely. And we can't do it with just a couple bombs. We need to display the core of this thing. Oh, there we go.
Oh, nothing. The inspection keeps failed. Severe interference detected. Oh, there it is. And that's the big one, 150.イボンヌ、電波塔に接続したわ。はいはい。クロック同期エンコード再設定っと。ちょっと時間かかるかもだからそのまま繋いどいて。あの時は侵食とランドブレーカーが同時に襲ってきて、侵食が止められなければ他の場所への支援も断たれていたかもしれない。タダもさ、危ないとこだったんだよね。イボンヌのおかげでなんとかエネルギーコーチに入れたけどさ、それはアンドレイが勝手にいじったから。まあどうせまた後でご飯おごってもらうからいいけどね。Go easy on him. At least he paid for the spare parts. 分かったって。管理人に免じてね。じゃあ次は鉱山エリアの電波塔ね。ちょっと面倒かもだけど、ひとっ走りよろしく。あ、データ届いたっぽい。やっぱいけそう。あのさ、イボンヌ。終わったら話し。Where is this now? Oh, right, I guess there's still a couple of mineral beds empty. I still need to bring electricity down here. I was hoping some of the upgrades could have given me a little bit of electricity for free, but apparently not. At least the pylons don't cost tons to craft, so... it's a bit free. Always upgrade these. This is actually required for the further upgrades up in the space station. And off we go. I still kind of want to try PogChamp, but I'm afraid it's going to take a ton of materials just to get him up to 60. And for the time being, it's probably better if I just keep on focusing on a single team. At least I haven't found anything like the abyss or the towers that require multiple teams to climb. あんな方法生まれて初めて見ましたよ。みんな話してました。どんな仕組みなんだろうって。あの技術があれば探索だろうと救助だろうともっと安全にできるでしょうから。
そうですよね。素晴らしい技術でもすぐに実用化できるとは限りませんから。今後工業団との協力体制をもっと強化していただけるならとてもありがたいです。では僕は他の現場に行かなければなりませんので、改めてありがとうございました。送られてきたデータ見てるけど、てかあんたたち何したの？鉱山エリアの侵食はかなり広範囲で、エネルギー高地までたどり着けたのはタタのおかげよ。そっか。うん。じゃあ私は先に解析に入るから。Okay, come find me at the lab. Back we go.みんなお疲れ。こっちはもうすぐ終わるとこ。How's the sitch? まだデータは処理中だけど、ノイズ除去はもうちょいかな。今のうちにあんたたちが言ってた動的侵食の件話しとくね。普段のプロジェクトもこんだけサクサク進んだらいいのにな。バッチリ。今回は今まで試したことない最新の設計も取り入れてみたんだ。じゃあ早速これみんなの協約同期装置に搭載しよっか。時間もなかったし中間検証プロセスは省いたとこもあるけど、まあ臨時のテスト用コンポーネン And ト for some reason, skipping verification steps does sound a little bit risky. Are we directly connecting it to our protosynths? 完全に新しい革新的なアプローチでやってみたからね。協約オリジニウムから直接エネルギーを取り出して協約同期装置で増幅、それで侵食をスキャンするってやり方。それからエネルギー転送のプロセスを最適化していらない部分を取り除いたんだ。だから数百平方メートルくらいまでの中型侵食なら対応できるはず。What is she waiting for? データは事前に登録しといたし、協約同期装置でも Oh, not with 基本的な drifts. 機能は使えるけど、避けねレベルは無理だから、それは覚えといてね。ま、とにかく実際にやってみないとかな。研究所の下に小型の模擬装置があるから、まずはそれでテストしよっか。こっちこっち、私についてきて。Oh, that's the machine we couldn't activate before. これ波長をシミュレートして疑似的に侵食を作れる装置なんだ。気をつけてよね。シミュレートって言っても侵食自体性質も含め予測が難しいから。 And we were just in that simulator. No one told us anything. まさか使うことになるなんてね。とりあえず事前チェックは終わってるから、起動したらテスト用コンポーネントのスキャン機能を使って侵 Okay, sounds easy and all, but is this dangerous? とにかく範囲内から出ないこと。他は私がいるから問題なし。
Perform a scan and decrypt a mess of active blight and expose the blight core. できた。侵食コアをスキャンできたわ。ほー、すごいじゃん。Active blight scan and decryption. We could already do this. We technically already had it, maybe not for the larger ones. パッケージングするね。それにこの後もログを見て定期的に安定版に更新していく予定だから。Beautifully done, it'll be a game changer. 今回の侵食の特徴も確認したけど、ネファリスは裂け目のエネルギーを単純に利用して Tutorial field. They're taking the chance to show a previously shown tutorial as well. それでも今回のは4号ヤチでもここ10年で最大レベルの裂け目だったわけだし、もしネファリスの思い通りになってたらヤチの半分はなくなってたかも。Nephrite remains a threat. We need to figure out her true goals. まあ捕まえられたらよかったけどね。でも今回裂け目を閉じられたのは超域実験上のデータのおかげ。タタがやったのは本当に超レアな特殊パターンで、データとしてはめっちゃ貴重だけどすぐ再現できるかって言われたら無理、絶対。はあ、タタが4号ヤチの今の姿見たらどんな顔してたんだろうな。Yvonne, actually, my condolences. タタは最後の戦いでもう。On one side, sure, she helped a lot. On the other, it's a robot. It was an artificial intelligence. Pretty sure she has backups. 違うよ。イボンヌもアンドレイさんもクロウさんもみんながタタにいっぱい思いを込めてくれたのに。Yeah, and all the work done in order to build Tata has been registered and catalogued and can be repeated. The same way that Tata's AI is likely somewhere saved up and can be copy-pasted or re-downloaded into a new model. Like, we are creating industries with Originium with the snap of our fingers. There's no way they cannot rebuild Tata. There'll be no sacrifices next time. じゃあデータの解析も終わったはずだし、あの信号の正体見てみよっか。また超域の爆発なんてなったら嫌だし。フィオナ、イボンヌのサポートをお願い。オリジニウム研究パークからデータ通信のアクセス申請を確認。いつでも大丈夫だよ。目標位置はエネルギー高地オリジニウム発電所の近くみたいだね。追跡開始。あんな妙な信号、誰のいたずらなんだ。 Never say never. This is still Arknights. I think they're setting something up. They're setting something up weird. It's like, I don't trust Originium. I don't trust the MC being called Child of Originium. We also got Nephrite calling us a tyrant somehow. And the way everyone just seems to be going along with the entire Originium experiment, I don't know. There's something fishy below everything. I can't quite put my finger on it, but there's something fishy brewing. Oh, it's over on the other side. Here too. There's some extra minerals that I would really need to mine.
Oh, wait. Oh, I did it. Or at least I started doing it, and I kind of left things halfway. Let's see if there's like 5 minutes to go there and bring a pylon over to the other mining location. Hot, caster, big cats. Are we about to meet Surtur? And there's enemies flying. Oh, there's definitely Leviathan here. That's not Leviathan. What? Endfield. You can't go like this. Hold the fuck up. No. Who are you? 知り合い？エンドフィールド？以前は、でも今は昔少し知っていたというだけ。 Why does she look like Saria? 昔オペレーターだったんだ。 Probably another clone, but I don't know. 剣の腕相当だったよ。手合わせしてみたいな。 And she already wants to fight her. Chill out, Chen. 今報告を受けたが、オリジニウム発電所に行ったのか。What did they say that her name was? Lisha? Lisha goes straight into the playable WAN units. Even though right now would be scheduled for 1.3. クロウ先生、発電所で何があったの？みんな無事？ There is one thing that's worrying me though. They're all women. We've only seen a few male NPCs here and there, but there's nothing indicating a male 6-star outside of the standard banner units. A giant? Also into the want to pull for me. Well, she thought she wields fire. But again, she might be an enemy, we don't know. Even though she was fighting the Landbreakers. The troublemaker has come to haunt us. 最後に信号途切れた理由気になるな。私、実験室でもう一回データ見てくるから、何かあったら呼んで。まったくあいつは。わしは負傷者の様子を見に行く。管理人。Ivan! Hey, Adelino, welcome. How have things been going?
So is Lisha an ex-Endfielder? How are you an ex-Endfielder if you're on a planet on a planetary colonization mission? レシアは今自分の目的のために狩りを続けています。レシアにとって懲役は獲物の痕跡のようなものですから。Tracks left by her prey, so she's that kind of hardess. その目的のためにエンドフィールドを離れ単独で行動しているのです。誰かと接触することもほぼありません。とにかく懲役があったら来るってことだね。なんか大変そうだけど。But if she's hunting down either sources, and we know Neferif is basically behind the old either thing, why hunt alone when she can have Endfield behind her back? At this point, we're hunting Neferif as well. 約束を果たすためです。Promise that we don't remember. あなたと彼女が交わした約束を。Yep. And how are we supposed to keep that? I'll remember her name. If it's a promise, it means we'll meet again. Oh, and I do hope so. White-haired dragon? 文明地帯の三大陣営から連絡あり、管理人が目覚めたっていう情報が伝わってる。Oh no, she's A2 from Nia, except with horns and a tail. わかった。リージャン号の転送準備を進めて、できるだけ早く戻るわ。Yes, there's no break time for us. 4号家賃かなりいろいろあったし、話聞きに来てもおかしくないもんね。リージャン号に戻りましょう、管理人。心配いりません。ただの形式的なものです。それに今回は私が隣にいますから。I love that Enmin is always serious, but every time Perlica says something to them, that serious face instantly turns into a smile. Not a big one, but enough to be noticeable. Alright, before we go, this is close enough. Don't run. I just want to connect that little mineral. Okay, need one more combo. Oh god, the multiple assassins. Let's just get back to the shield, guys. She's dodging. Okay, it's only these two now.
has been such a massive power spike since I was able to craft their gear. 巡衛隊に届けるべきですか？ Oh, don't tell me we're locked inside. Ah, we might be locked inside. Unfortunate. Is I think I should also have enough mats for yet another big upgrade here on this ship. Either that or I might have to wait for the next story mission. 通信の暗号化完了。連絡コード U3 を確認。これより通信を開始します。こちら OMVD ジャンゴ。音声は届いているでしょうか？ Hey, I remembered that symbol. こちらは工業団連盟中央局長委員会。通信音声に問題はない。環太郎企業連合商会の代表です。音声クリアに聞こえています。遠国停止付属鉱山科学院。こちらも通信状況は良好です。早速ですが、エンドフィールド監察官私ペリカより現状について説明させていただきます。文明地帯協定に基づき我々は以上4号谷地におけるエンドフィールド工業の行動概要です。共有した資料もご確認ください。今回協約コアの設置過程において発生した事象を踏まえ、我々は初号指令が意図的に妨害を受けたと判断しています。管理人、失礼を承知でお尋ねいたします。事前報告に記載のあった記憶に関する内容について確認させていただきたい。 And I'm afraid he's going to be disappointed because memories apparently we've got nothing. I actually wish I could remember more. 少なくとも悪化していないのであれば何よりです。ご無理なさらず。 You do not seem surprised. 勇気と団結だけではなく、計画と対策こそが困難を乗り越える鍵。幸い我々には備わっているものですから。本題に戻す。4号谷地への攻撃は工業団の中心となる利益を侵害したに等しい。ボーンクラッシャーは全域において相当対処です。報告は不要だ。見つけ次第排除することを許可する。 Alright, and they're going to go real hard on the bomb crushers. 残念ながら悪いお知らせもございます。4号谷地で発生した事件の間に北方前線の裂け目付近において鉄星群がアンゲロスとは異なる信号を感知したと。それも一度だけではないという話だ。衝撃の広がりは間違いなく加速している。 And this has to be the little boy Neferith has been working with. そこに残された懲役が未だに消えていません。皆様もお察しの通り最悪の事態となる。100年前の脅威が復活するかもしれません。その氷山の一角にすでに対峙しているのですから。 And that's how you introduce it?
A great enemy from a century ago. The either connects each of these is isolated incidents. We must be fully prepared. 現実を受け止めねば諸君もはや悠長に構えている時間はない運命地帯協定に基づき我々はエンドフィールド工業に対し運命地帯全域における特別権限を与える協定の範囲内で管理人に対し優先通行権及び現場裁量権を付与するとともにそれぞれの管轄区域においてもエンドフィールド工業の任務に対し支援を行います。 Again, I don't know about this one. They know we're suffering from amnesia, everyone does, and yet they still trust us, giving us basically unlimited power and relying on us as if they all know who we are, while we don't. Like, Perdica herself has full trust in us. Like, she knows us well enough that she knows what decisions we're about to make. And yet, we likely don't know ourselves because of amnesia. 少し10年前のことを思い出しますね。管理人ペリカさん、独立都市ラバンヌマにてお二人をお待ちしていますよ。工業母艦はまず鉄星軍への支援を優先する敵の目は積んでおかねばならない鉱山科学院が管轄する雨量科学発展区では直近で不審な動きが多数確認されています4号谷地の地圏と類地点が非常に多くエンドフィールドにはこちらを優先的にご対応いただけると大変ありがたく思います Okay, yeah, finally, to WULING we go. それは懲役の裂け目のことでしょうか。本件は無料科学発展区から報告を受けました皆様の目的地の一つでもあるでしょう無料とエンドフィールドの関係性を鑑みれば文明地帯にとっての重要性をおのずと理解いただけるはずですどうかご協力くださいわかりました。この件慎重に検討させていただきます。では他に議題がないようでしたら本日の臨時会議は Also, really looking forward to the new recipes and the new bases, because I'm sure there's going to be 楽しみにしてい a whole new stuff going on. A whole new bunch of stuff going on. 新たな情報が入ってみんな非常に張り詰めた様子でしたが、とにかく私たちも早く行動に移さなければなりません。ペリカ監察官、鉱山科学院より高機密レベルの権限認証が届いています。今ご確認いただけますか？ Go ahead and do your thing. I'll wait for you here. わかりました。管理人、それではまた後ほど。Oh, come on. That's you. I'm missing a single aerospace material. You know what? This says take a break. Let's go pick one of these up. In and out, 20 seconds, but then we get a ship upgrade. And if I remember correctly, this ship upgrade should also let me upgrade more facilities and unlock new characters to slot into those facilities. There we go. Level 4, finally maxed out.
Oh, and speaking of facilities, apparently operators need to be at least promoted to E1 in order to unlock their first talent, so that's kind of a must-do for the entire collection. As for the next one, 64 Aerospace Material 3, that's going to take a while. So 3 available in the Control Nexus, I guess anyone who needs a little bit of trust. Reception still locked to 1. And we're finally starting to collect some clues, but this feels very slow. I'm afraid it's going to be a while before we can actually start sending and receiving them. May actually take a few days. Cabin and growth. Some free materials, but sadly these two take like 16-17 hours just for one mat. Valley 4 should be safe now. What should we do next? Neferith, the PAC, and the EVA Civilization Band tell us too. Was that Ghost Perlica again? Who am I? That is Ghost Perlica again. Factory materials being repossessed by nature. This is not ominous at all. They're bringing Rhombus back. They're bringing the damn Originium Rhombus back.
and the Agiloi were led by people. テラジンは自らの手で己を滅ぼそうとした。でもあなたが残した種が芽吹き、人々は踏みとどまり、文明地帯協定が結ばれた。それから数十年、繁栄の時代が幕を開けた。南方に再び町が作られ、文明地帯は急速な発展を遂げ、何度もあなたは眠りから目覚め、その度に文明を正しい方向へと導き、崩れかけた橋から救い出そうとした。しかしその間に宿敵は傷を癒した。生き残ることに必死になった人々は本来の使命を思い出す余裕などなく、オリジニウムの傷が癒えることはなかった。徐々に広がる衰退、眠りにつくたびにあなたが失うものは増え、139年、再び扉は叩かれた。第二次アンゲロス戦争は目前まで迫り、我々はやむを得ず遠征を決断した。あなたはこの目覚めで限界を超えてしまった。オリジニウムは崩壊し続け、崩れる橋からは逃れられず、初号指令を発動し、協約コアを設置し、生命の鼓動をよみがえらせる。これが最後。どうか大切に。Alright, so the planet was non-habitated. The Landbreakers were actually Terrans that were abandoned or lost their way between one war or the other. Eventually, they got in contact with the Ether, got corrupted the way they did. That's what we're fighting. Wait, Calcit? 記憶障害が出ているということは、残された機会はもうわずかだと。なら管理人を信じるしかないね。Nah, not the face, not the voice. I guess I'm just being led by the green color. The green and white. 修復できるのは管理人だけ。私たちにできるのは条件を整えることだけ。そうだろ？ Also, if they had to bring Calcit back or give us a Calcit reconvene, I don't think they would do it like this. I know that, but still. でも管理人は記憶を失っている。ないものを自分で何とかするようにというのは、溺れている人に泳ぎを学べと言っているようで、少し無理があると。修正工業システムはボトルや缶詰を作るためにあるわけじゃないんだ。協約オリジニウムさえあれば、もう一度内宇宙の。はあ、起きたんだね。ちょうど君の話をしていたところだよ。The eyes though. Crap. I accidentally overslept a bit. My head is still hurting. それなら精神状態は悪くないということだ。ペリカがそばにいるのも回復の一助になっているのかもしれない。 M3、管理人があなたと会うのはこれが初めて。 What do you mean, M3? 覚えていないかもしれませんが、あなたが目覚めた時、What the fuck are they doing? She has to be related, right? There's no way she's called M3 and she's not related to Calcit and Monster, especially when Monster has a 3 in her name. Exactly. So, what the fuck are they doing? はあ、そうだったね。
自己紹介しておこう。私は M3。君とは How much of your DNA is from Calcit? それだけ覚えてくれれば十分。 Where's that old hag? M3 は初号指令の遂行者でもあります。管理人の状態を確認するためにわざわざ D ジャン号に戻ってきてくれました。それと鉱山科学院の件もある。ペリカ、やはり武領の巨大な裂け目には問題が起きているみたいだ。あれは文明地帯で最も大きい領域の裂け目。She also looks a little bit like Nia, if I remember that name correctly, from Xenoblade. サンプルと完全に一致するものがね。ネファリスは標的を隠すつもりなんかないんだろう。ずいぶん甘く見られたものだよ。Didn't quite expect the reunion to come so quickly. She won't be getting away this time. エンドフィールドは全力を尽くしている。この程度のことで心配はしない。けれど問題は君だ、管理人。もし懲役の中にこの星に戻ろうとあがいている何かがいるなら、ネファリスはそのための駒でしかないかもしれない。敵は懲役と深く関わっている。協約コアは邪魔になるだろうね。君が記憶をなくしたところで敵が待ってくれるものでもない。I won't let this situation get any worse. Also, yeah, I guess M3 joins the playable when instantly. ベリカが心配しすぎなだけだったよ。本当は一緒に武領に行きたいところだ。でも他のことで手一杯でね。ネファリスのことは任せるよ。それにまたすぐに会える。And I guess we need to check some of Perlica's files to figure out if she can say anything more about M3. We'll definitely solve this problem as well. Let's talk about M3. はエリートオペレーターの一人で最高機密となる危険な戦闘任務を担当しています。 Okay, elite operator means she's probably very likely becoming playable. Combat missions of the highest secrecy, she should also be pretty damn OP. 文明地帯は2度のアンゲロス戦争を乗り越え命をつなぎましたが、それでも私たちを滅ぼそうとする敵は残っています。M3 はエンドフィールドのために目に見えるものも影にうごめく問題もたくさん解決してくれました。武領は鉱山科学院の重要な研究拠点でエンドフィールドとも長く協力関係にあります。鉱山科学院は巨大な裂け目を監視する役割の一方で人々の暮らしを活気に満ち溢れたものにしてきました。災害の後に再建されたこともあって鉱山の人々にとっては大きな心の支えにもなっています。 Before M3 is the daughter of Monster. Doctor and Monster. But now I'm pretty sure the old Arknights is going to be left mostly behind. They're going to try and do something new just with a few references here and there and a couple of reconvenes here and there, which are basically clones of old operators. それから武領には測定と呼ばれる特別な研究プロジェクトがあり、懲役災害に対抗する手段として期待されているんです。私たちは武領に協約コアを設置して修正工業システムを構築する予定でしたから。 Okay then, off to 武領 WULING. は前回よく知っているはずですから案内してもらいましょう。ネファリスが何を隠しているかわかりません。準備を整えてから向かうべきだと思います。 And I guess we can depart immediately because I don't really have that much to worry about. Whatever upgrades we could do, we've done already.
just one thing before we go. Promotion, standing by, greeting, 管理人が目覚めてから idle B 番号は chatter. 日に日に活気を取り戻しています。これエンドフィールドは多くの組織とフィオナと直接会ったことがない。そうですね。フィオナはちょっと特別で、戦っている時指揮者のように見える。D ジャン号から見える管理人。D ジャン号の売店に Mostly just talking about Dijon. Topic M3. M3 のことをお姉さんって呼んでいたんです。でも私が She called her older sister. もうお姉さんと呼んではいけないと。優しくて前向きで何でもできる本当の姉のような存在なんですよ。 But no, that's just it. 最近は D ジャン号にも姿を見せることは少なくなりました。 And the rest are just combat lines. できることなら So all we know about M3 is that she's an elite operator, that Perlica called her an older sister, and that she looks way too much like Calcit. The green, the gray, the kind of greenish yellows. 管理にちょうど新しい情報が入ったところでした。情報部よりボーンクラッシャーがブリョンに向かっていると連絡がありました。ネファリスが関与している可能性も高いと。 Okay, so landbreakers are going to remain a common enemy over in WULING as well. 進度はとても不安定で、各基地からの報告もいいものではありません。 M3 は背後に大きな意志があるはずだと。だからこそ北の動きから目が離せないと言っていました。そうなるとどうしても人手が。大丈夫、私たちがいるしさ。管理人、ペリカ観察官、着陸準備が完了したよ。着陸地点はブリョー城付近に設定済み。いつでも出発できるからね。ありがとう、フィオナ。 Nervous about heading home? She looks a bit down. エンドフィールドに来てから初めてだなって。管理人、絶対4号やちみたいなこと起こってほしくないよ。そうね。それに今回はブリョーとの連携もとても重要になります。窓口を務めているのは現在のブリョーにおける責任者ゾアン・ファンイ、煉獄の天使です。詳細を端末に同期します。ブリョーの裂け目は現在文明地帯で確認されている最も大きい裂け目です。その真上に位置するブリョー城は裂け目を監視する役割も担っています。神職長の危険にさらされながら住民の生活が非常に良好だという報告が上がっているのは重点的に進めてきた測上プロジェクトによるものでしょう。侵食災害を防げるのに普及してない理由はあるの？本来は修正工業システムと公会員で連携して進めようとしていた計画だったの。今回の件でもう一度軌道に乗ればと。では準備ができたら出発しましょう。ブリョー、1年くらいしかいなかったけど今まで行った中で一番綺麗だったな。桃源郷みたいな。だから好き勝手させるわけにいかないよ。急ごう、管理人。じゃあ早く行こう。Where's Perlica? Let's go, come on. 準備はできましたか？今度こそネファリスの思い通りにさせるわけにはいきません。 Oh, loading screens are also changing.
And yeah, since it's going to be mostly water-based, I expect to see a lot of greenery around here. "15 minutes after landing at WULING." And tutorials. Well, the tutorials are always expected. なんかずっとブツブツしてたね。15分ほど歩いたと思いますが、まだ同じエリアの中みたいですから、座標の誤差が想定より大きく出てしまったかもしれませんね。フィオナとゾアン代理とも連絡がつきませんし、とにかく先に進むしかなさそうです。このしっとりした空気、戻ってきたって感じするな。 Also, are you guys seeing the water details on the characters? The little droplets. それに今新職長の時期でもないはずなのにさ、なんで通信切れちゃったんだろう。やっぱ住んだことあるとこだからかな。ブリオについては事前に報告を確認してきましたが、百聞は一見にしかず。実際に見ると全く違うものですね。うんうん。青々とした草の香り、川のせせらぎ、目だけじゃなくって五感で味わう。 Yeah, but they've been walking for 15 minutes already. They need to keep walking in order to reach WULING. Why are we stopping and talking rather than talking and walking? ジェン、道はわかりそう？そうだな。確か武領城って行商人とかトランスポーター、観光客のために動力いかだを設置してたと思うんだよね。そこに道案内もあるんじゃないかな。道に沿って探してみようよ。Oh man. 今の管理人はさ、武領初めてだよね。どう？4号やつと全然違うよね。うんうん。驚くのはまだまだこれからだよ。And of course they're going to do one of these little cliff, claustrophobic, and then we open up. A bit of a cliche, but it always hits. It always hits right here. Sorry, it always hits just right. Engokの文字か。どういう意味なんだろう。ああ、ようやく旅の人に会えた。君たちも川を渡るの？ Not sure about the fellow travelers この there. 方がどうやったら動くのかさっぱりで。私たち景色見ながら歩いてたらここに着いただけ。お兄さんはこの辺の人じゃないよね。 It's the one we got 僕は spoiled 旅を about. しているんだ。Yep. Apparently little bro has been sacrificing people in order to stay alive. 独立都市 And of course he's related somehow to the admin, but we can't be quite sure just yet. 知っているのかな？それにしても All we know is that it's the first male character that looks kind of playable, and of course he's untrustworthy as あな hell. たは一人でこちらに？今はそうだね。この辺結構危ないけど、一人で大丈夫なの？最初は
僕にもたくさん仲間がいたんだよ。でも今は僕一人だ。そんなことより君たちも武領城に行くところなんだね。このイカダを動かす方法を教えてくれないかな。燕国の技術には少し疎いんだ。仮に There are no other ferry points nearby. Seems like a friendly guy. そうですね。では一緒に行きましょう。ありがとう。誰かと言葉を交わしながら進むというのはやっぱりいいものだからね。ああ、そういえばまだ名乗っていなかった。僕はアルダッシュ。見ての通り世界を巡る旅人だよ。So, what are your guys' predictions? Will Ardashir be made playable, or is he just a 動かせそうだ。 bit of a red herring and a possible enemy for later on? あのさペリカ、アルダシルって名前だけど古代サルゴンに由来していて、タロ2ではあまり聞きなじみがない名前ね。サルゴンか。なんだかずいぶん遠い時代の響きに思えるよ。空を覆う黄砂なんかより今目の前に広がる一面の緑の方がずっと魅力的だと思うけどね。侵食が大地を毒そうとも生命は力強く芽吹くもの。風に乗って花の香りが届いたみたいだ。気づいたかな？ And I don't know, the way he mentions Sargon, I get the feeling he might actually know the place firsthand. Depending on how long he's been alive. すごいな。こんなにも深く息づいた竹林を見るのは初めてだよ。Is there something you want to see? なんでもないよ。ただ竹林を渡る風の音がこんなに鮮やかだとは知らなかったんだ。長いことこの道を訪れる人がいなかったみたいだね。アルダシルさん、私たちは少し休憩を取ろうと思うのですが。ああ、分かったよ。君たちには随分迷惑をかけてしまったね。改めて助けてくれてありがとう。気を悪くしていないといいんだけど。でも道は一本しかないみたいだ。もしかしたらまたどこかで会えるかもしれないね。あの人さ、いい人そうだなって思うんだけど、なんかちょっと引っかかるっていうか。But here's the thing, if Ardashir knows the Enmin on friendly terms, surely someone else around the Enmin should know Ardashir as well. Especially since Ardashir mentions living a long life, so likely he hasn't changed his face in the 10 years that the Enmin has been asleep. How about a background check? アルダシルという名前をデータベースで検索したのですが、サルゴンにおける歴史上の人物、それからセシュカや工業団の一般雇用者がいるのみで、年齢も一致しませんでした。Common employees registered at Sesqua. This is the... I forgot the name, damn it.
one of the branches with the Nekazar in it. None match his age. None match his age, likely because he looks fairly young, but he's likely over 140 years old. Sarkads. That's the main race. ジェン、無料城まではあとどのくらい？もうすぐだよ。ここ越えたら私もよく知ってる道に出るはずだし。でも道はここだけだから、またあの人に会うかもしれないよね。Well, if there's only one way, there's only one way. Not much we can do about that. できるだけ早く無料城に向かわなければ。Oh, no, 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 I don't want the enemy to go drown in water. But we did leave a couple of things behind. Also, probably a massive mistake from Hypergriff's part to put his lines into the trailer. If we had no idea who he was, this would have been a... Oh, well, it would have ended up being a better reveal for the game. The forest is alive? Okay, all of a sudden I'm not that at ease anymore. Oh! Alright, yeah, these are the same thing as the Sealies in Genshin, so they change from region to region. I was sure I had some on me, I kind of wanted to deposit them. どうやって道見つけるんだっけ？チクリムシ？もしかしてこの竹は全部？ Or mostly there are secrets to navigate in this place. The buffs are different too. I'm gonna be honest, I didn't even know they gave buffs. These are little Originium slugs, but they look kind of... Why do they look cute? New gear... New gear template. Okay, now we find template in chests, I guess. Bro, why did they have to go and make Originium slugs cute? What the hell are these? And the way is locked. Now see, these I don't particularly mind. You pick up an item, you get a little warning on screen that tells you you can now craft something new. That's nice and normal. But if they were to interrupt my gameplay to tell me I can craft something new and how, I would probably lose my shit. And again, I think it's justified. The more interruption you get, the worse the gameplay experience becomes. As for these, we're doing well picking something up like this. So the moment we get the chance, we just need to put them into a plant farming factory. Oh god. Okay, thanks. アルダシルさん、やはりまだ近くにいたみたいですね。Union Ranger. Talking about some pillars that have not been activated.
助かった。きっと追いついてくれると思っていたんだ。どれだけ進んでもずっと景色が変わらない。どうやら道に迷ってしまったみたいだね。見間違いじゃなかった。竹が動くなんてね。これもアーツなのかな。Can't just leave you in the grove alone. But what if you regret it later? 君なら僕を見捨てたりしないって思っていたよ。And of course they're keeping the white and green motif with the jade for the WULING area. パターンがありそうね。うん、天使が研究してたやつ。でも私全然覚えれなくってさ。どうやら攻撃しようという気はないみたいだし、僕たちだけでも謎が解けるかもしれないね。And again, for being an open world game, the fact that they have these little structured levels makes it feel like it's not quite all that open world. Or like gives a lot more details to the world. The world doesn't feel empty like many other open worlds do. 平気だよ。こっちにも道があるんだ。先でまた合流できるんじゃないかな。But if these are just beasts, can't we try and push them out of the way? They seem to be pretty fast too. 管理に危ない。ほう、万獣が集まってる。多分天使府の設備だと思うし、使えるかも。And off he goes. やったね。すっごい歩き回ったけど、こんな景色なかなか見れないよ。本当ね。でもまだ任務中だから気を抜かないように。聞こえるかな。こっちで見つけたものがあるんだ。ちょっと待って、まだ道探してるとこ。それから I know they're not aggressive. I know I'm not gonna get attacked. But still, all this movement all around is still putting me on edge. 僕には読めなくて。That looks adorable. Can you stand still for a second? He doesn't want to turn around. The face reminds me a little bit of those dragons that the dragon that I used to carve in stone. On top of a little red panda. That's adorable. これがアルダシルさんが言っていた石像。待って、なんか書いてある。ここに戻れば道はおのずと開かれん。危険を感じた際には案内灯をつけるか、武力化学発展区緊急。 They have an emergency hotline for lost people. But our communications are cut off, so all we can do is keep on moving. 最初のとこ戻ってきちゃったね。あの石像は道に迷った人を助けるためにあるはず。戻って手がかりを探してみてもいいかもしれません。この水筒柱が飛ばしてくるやつ溶けちゃうから気をつけて。槍も速い。
At least they blow up quite nicely. But we are just running in circles. タロ2でもとても珍しいわ。本当に貴重なものよ。それにこれほど広大な場所を下手に刺激してしまったら大変なことになる可能性も。あ、これ案内塔ってやつかな。これで通れるね。はあ、なんか素直に喜べないな。この道合ってるのかな。そっちはどうかな。 Okay, yeah, we went past this before. It was locked. 多分どうやって合流する？そうだね。僕の声がする方に来られるかな。ところで、さっきから変な音が聞こえるんだ。野獣かもしれない。気をつけてね。Bestial in nature. Be sure there's no land breakers here. Or are we sure? 救世主、体の袖に注意して。やっぱ歓迎されてないってことかな。よりも早い。陶器速記。Oh, that was easy. They scared the hell out of me. I thought I was in for a pretty tough battle, but apparently not. やっと会えたね。なんか余裕って感じだけど、道どうやって見つけたの？たまたまだよ。ずっとまっすぐ歩いてきただけ。ずいぶん新鮮な体験をさせてもらえたよ。最初は驚いたけどね。でも今思い返してみるとなかなか風情があったと思わない？ほう、やっぱり余裕だね。話はまずここを出てからにしましょう。 Nah, he clearly knows more than he's giving off. アルダシルさんは楽しそうですね。うん。いろんなところを旅してきたけど、タロ2は新鮮な驚きに満ちた場所だ。ところで君たちはそのマーク、エンドフィールドって何をするところ？ And of course he's caught on to something. 私たちはエンドフィールド Yes, he knows the admin, and now he's just prodding around with questions. それならブ領には仕事で行くんだね。ええ、そうです。風向きが変わった。ここの天気は気まぐれで、北方とは随分違う。旅の中で本当にいろんな人と出会った。人というのは自分に欠けているものの大きさに案外気づかず生きているものなんだよ。もし君たちがたくさん、前、光見える。もうすぐ出口のはずだよ。どうしたの？急に止まって。うん。This would be the perfect time for an ambush. Enter immersion mode. Some features may be temporarily unavailable. At least they're level 60, and at least we still get 2 physical characters. だんだん竹が少なくなってきたね。もう出口も近そうだ。よかった。やっと出られるよ。少し時間を取られてしまったから急いでゾアン代理のところに向かいましょう。管理人。Uh-huh. もう少し話せるかな。ずっと黙ったままだったから。管理人。肩書きみたいな呼び方だけど、ずいぶん信頼がにじんでいた。
別れる前に聞いておきたいことがあったんだ。君は今 Also, I'm gonna give this to Perlica and Chen for a second. They left the admin alone with a stranger. Even though the stranger doesn't really show signs of hostility, the admin is basically your main weapon to rebuild the living band here. You don't leave them alone with strangers. 自分の行動が正しかったと思っている。 The hell does that even mean? もちろん。雨が降ってきそうだね。天気は本当に気まぐれだ。 And why does he look like we've betrayed him somehow? 管理人、こっちから武領城行けるよ。 Does this have something to do with the fact that Nephrith called us tyrants before? そろそろ行かないと。うん。So what the hell did the admin do before their sacrifice? 覚えていないんだね。それなら君は僕たちを許すこともないんだろう。 I don't like this. I don't trust the guy. I don't trust him one bit. We bid farewell to Ardashir at this place, but he was gone in an instant. Where did he go, and how did he leave the place? Why the cane? If I had to guess, the cane is a weapon of sorts, kind of like Perlica as a wand that also doubles as a pen. お、すごい風。あ、天使港だ。戻ってこれたね。待って、あそこに誰か。 First native meeting. Oh! Oh no! Not her again! Well, we probably should have guessed as much. 昔話をしていたんだ。僕の大切な友人。失礼だよ。 And why is the ether emanating from Nephrith not doing anything to him? ごめんね。準備が間に合わなくて。ただ話をしたかっただけ。話すことなんてない。殺し合う必要なんかなかったんだ。だって君は僕たちの。 Oh, come on. 憎しみを手放せなかった。 How can he even keep Nephrith on a chain? でもこのひとときのおしゃべり楽しかったよ。管理。 And off the pillar goes.
Alright, sorry about that. Nice parry. So these are going to be the Ageloi replacements for this area. Holy! And goodbye, little raft. That is one hell of a first impression for the new region, I swear. Oh, hello there. おい起きろ。スースーってなんか言え。あ、生き返ったのか。死んだふりかよ。そう。Oh, that looks adorable. Honest, kind of hope she's going to be a 5-star for the next patch, because that's going to make her a little bit easier to get and build. 助っ人か？お前強そうじゃねえか。ここは私が。って。Not an enemy, Chen. Calm down. その眼帯。あ？竜の角ぴょんぴょんした感じ。クソだせえ剣が2本。She's asking for a fight, though. Come on. お前チェン戦友か？トントン？ You know each other? You know this bandit? 名前も隠さねえ。逃げも隠れもしねえ。この俺様が聖波砦の大親分タンタン様だ。一応この辺の人だけど、なんていうかコソ泥っていうか。タンタンって言うんだけど、聖波砦の若頭だった時ちょっといろいろあってさ。おいチェン戦友、こんなところで顔を見るなんてな。 That is one hell of a design, though. She's hella cute. お前不良女を追い出されたんじゃなかったのかよ。のこのこ戻ってきやがったのか。しかもどうやってここに落ちてきたんだよ。すげえ落としたのお前らか。Dragged her out. 大親分様。聖波砦の豪傑様にお助けいただいたからには、筋通さないとって思いまして。こっちの人まだここ来たばっかりだから、ちょっと2人で話
もいいでしょうか。 Also, where's Perlica? We lost someone, guys. 話分かってんな。よし、許可してやる。でも逃げようなんて考えるんじゃねえぞ。ここは俺様の島なんだからな。Well, we went from mystery to danger to a comedy, basically, all because of this little beast here. Where's she supposed to be anyway? Kind of want to say raccoon, but that's one hell of a long tail for one. 気づいた時管理人しかいなくてさ。心配いらないって。ペリカならきっと大丈夫だよ。That was a waterfall we went through. She might be tough and skilled, but she could have still been drowned. 本当に聖ハトリでの縄張りならうかつに動けないし。This tank seems like a pain in the neck. 武陵城の外で稽古してた時にあったんだよね。なんか私の周りうろちょろしていろいろ言ってきて、そしたらいつの間にか練習相手になっててさ。 And I guess they also kind of fit each other. They have the same IQ. じゃないんだけど、ちょっとお金が好きっていうか、砦の暮らし大変だったのかな。追い出されたっていうか、私のことよりもさ、今はペリカ探さなきゃ。タンタン、大親分だって言ってたよね。逆手に取るってやつだよ。 Get Tang to help. 話終わったか。聖ハトリでは筋を通す。山が残れば薪なんかクソほど拾える。で、お前らがその山だ。金目のものを置いてくなら見逃してやってもいいぜ。丸裸までは勘弁してやる。大親分。Screenshot right here. 大親分、覚えてる？私、武陵から追い出されて情け容赦もなくってさ。それで戻ってきたんだよ。あの時のこと間違いだったって証明するために。ほんと悔しくて一生忘れられないよ。でも私出会っちゃったんだ。エンドフィールドのボス、管理人に。 They sure are laying on thick. What's with these witching vibes though? なんだって？知らねえ。どうでもよすぎんだろ。で、お前武陵に蹴りつけるために戻ってきたって？うん、そう。確かに。あん時クソほど泣きながら歩いてんの見たな。それはってなんで？やるじゃねえか、チェン戦友。思った通り骨のあるやつだな。そんな大親分にはかなわないってば。それもそうだな。当然だぜ。Please take us under your wing and let us accomplish something huge. なんだ茶番かよ。花から仕組んでやがったのか。でもここらで武陵城に喧嘩売れんの俺様たちしかいねえしな。大親分、実は私たちもう一人仲間がいるんだ。
ペリカっていうリーベリなんだけど、はぐれちゃって。その子本当にすごくってさ、頭もいいし戦いにも詳しいし、ミフにも巡営員にもガツンといけるっていうか。 Oh, she's mentioning Mifu already. ふーん、ミフって言ったな。 It looks like she really struck a nerve. すぐぶち切れて殴ってくる。俺様の拳銃を没収しやがったあの赤ババアか。そうだよ。乗った。手貸してやる。 Is this another game? What the hell is going on? It's like the writing, the characters, the acting, the camera movement. We haven't seen anything like this until now. Wise choice, Chief. 決まりだな。人探しだろ。朝飯前だぜ。俺様がいねえと人探しもろくにできねえってか。 Okay, let's go track Perlica down before the IQ between us three equalizes. おい、黒ヤシャに青コリア。足元ちゃんと見とけよ。転んで落ちても知らねえ。黒ヤシャ？ Also, she can't become playable soon enough. What the hell? He fell in love with two lines of dialogue. 巡営員とか天使の前で本名で呼び合う気かよ。 Ah, she's not gonna fight though. However, there is a gun. Oh, and of course, Perlica is in a bit of a more serious situation. 管理人じゃん。二人とも無事ね。よかった。And these look like just random NPCs. タンタン、お前なんでここにいる？ The ones on the ground at least. 兄貴待てよ。そいつらは仲間だ。仲間？その格好で仲間か？ From one masked person to the other. 先ほどもお話しした通り、私たちはエンドフィールド、武領の差し金でも戦いを望んでいるわけでもありません。でも、お前は俺たちの仲間に手を出した。身を守っただけ。間もなく目を覚ますはずです。面白い。最高じゃねえか。頭がいいどころじゃねえ。アーツまでいけんのかよ。使えそうだぜ。タンタン。兄貴、問題ねえよ。こいつらは俺様の仲間だ。任せとけって。このアホ面の竜、覚えてっか？チェン千円。Goofball. 追い出された雑魚がご丁寧に仕返しに来たんだってよ。おい、てめえら、ぼーっとすんな。こいつは俺様の兄貴、ルアン・イーだ。制覇砦のナンバー2なんだぜ。
I can't with these two. And looks like the older brother can't either. また黙って洞窟に行ったんだな。外に出るなと何回言えばわかる。だってよ、黙ってたらカビ生えちまうだろ。ちょうどこいつらが武領城に喧嘩売りに行くっつうから手下にしてやっただけだ。おい兄貴、俺様の話信じろって。それで今はどういう状況でしょうか。 I guess we wait until she convinces her older brother. Then we go. 水しぶきのせいで全然仕事になんねえじゃねえか。分かってんだろ。喧嘩売るとかの話はどうでもいいんだって。とにかく古希使える駒が増えればいいんだよ。砦の水車もこいつらにやらせりゃいいだろう。武領の天使に頼む気かよ。他のことならいい。砦のことは外の連中には任せられない。兄貴、フォルテだからってテコでも動かねえのやめろよ。You 大丈夫 hurt? です。管理人。ネファリスが武領にいて得体の知れない協力者まで現れたとなれば、もう私たちの手には負えないかもしれません。早く武領城行ってゾアン代理に知らせないと。さっきタンタンという人が私たちは仲間だと言っていたけれど、聞き間違いでなければ確か武領に喧嘩を売りに行くと。We wrote checks with no intentions of cashing them in. That's a long story. You explain Chan's brilliant plan to Perlica. 少し強引ではありますが、ここから出るためにはいい手かもしれません。チェンの話ではこの周辺は全て聖波砦の勢力下にあると。無益な衝突は避けたいですが、かといって簡単に離れることも難しい。ネファリスが動き出しているなら、ここに暮らしている人が何かに気づいた可能性もあります。Guess we have to continue playing Jimbo Heroes. おいクロエシャ、こっち来い。話つけてやったからな。仲間には入れてやる。でも来たばっかだし仲間にも手出しやがったからな。て Alright. Chief, what's your call? 武領城行きてえんだろ。でも道は消えちまった。残念だったな。That's unfortunate. Does that mean we're also going to have to wait a little bit longer before we start building new bases? でも聖波砦には抜け道ってのがあんだよ。ただ最近クソめんどくせえことになってんだ。通りたきゃそれなりに根性を見せてもらわねえと。言いたいことわかるな。やるって決めたら俺様んとこに来い。 And yeah, speaking of bases or outposts, I don't think I've seen any location wide enough to host 外部 one. の人間が砦に関わることをとても嫌がっているみたいですし、ネファリスのことを調べるためには慎重に行動しなければ問題を起こすわけにはいきません。Can't use the map. Oh, this is immersive mode. We're still locked outside of the proper gameplay. I guess that's why there's no skill level up materials near this rock. 早えな。もう決めたのか。 Chief, please take us to the stockade. ついてこい。迷子になるんじゃねえぞ。大親分が直々に動くなんて珍しいね。
働いて何が悪いんだよ。こっちは誇り持ってやってんだ。おいチェン戦友、あのお上品なリーベリと仲良さそうじゃねえか。ずいぶんうまく騙してんだな。Huh? 騙したって We start from base Originium again? アホ竜のくせに運だけはいいってやつか。Oh, the AIC has been cut off. Different regions use different facility hotbars. The hotbars are also independent. We do, however, keep carrying our stuff, so all we have to do is fix them up a bit. That's not done yet. Only 3 with 2 more to build, and we're going to have to come back down here at a certain point anyway. At least like this, all I have to do is bring back some electricity. And once again, we go up, and then everything opens. 雨やんだね。あれ見えるだろ。あの先が俺様たちの砦だ。無料城までの道もあったんだよ。今はなくなって通れないけどな。Cut off by what exactly? いつ頃の話？何週間か前か。2週間前だ。通れねえんだからどうでもいいだろ。こっちだ、ついてこい。あれは More knocked out goons? どうじゃん。おい、怪我どうした。お頭、水しぶきが。喋らないで、すぐに手当てをしないと。管理人、私たちの出番だよ。Teleporter first. Enemy second. Still nothing. I only saw traces of the Ageloy around here. 同じことを考えていました。We didn't see any landbreakers on our way here either. Nephrith has never been the low-key type. 主張もなければ拠点も見当たらない。We also haven't really seen much. We've been walking in forests. We have never had a proper height advantage to look over a wider valley. One was a fairly wide lake with waterfalls, and even this part, it's mostly covered by forests. つまり聖波砦、これから危なくなるかもってこと。おいリーベリー、お前やるな。使えるやつだと思ってたぜ。ダージャンは休ませた。橋は俺様が直してやる。私たちも手伝うわ。あっちに水入れたら橋動くんだったか。湖の水でもいけんのか。これ製鉄のボトルだ。水汲んでこい。Long press R. When you're close to a full
When you're close to a full lake or pool, the field action for the easy barb becomes available. Field action requires containers such as ferrium bottles for the fluid to be filled. Can I not do more? Okay, I can do more. Just in case, let's do 10. I have no idea if or when these are going to be useful. I get the feeling it might just be a puzzle thing. Oh, and we needed to do it 10. We needed to do it 10 times. This is weird. This is very weird. We got some new plants too. Is this one of their encampments?砦は複雑で入り組んでいる。俺が先に行こう。付き合わせて悪い。まずは救助を優先しなければ。砦にしましょう。できることがあれば俺に声をかけて。終わらせる。Okay, let's see if this can maybe become our first outpost. 俺の拳も通用しなくてな。そっちの状況はどうだ？言われた通り門は閉めておいた。水しぶきも妙な連中も入ってこれないはずだ。妙な連中？おそらくランドブレーカーのこと。Not too sure since we haven't seen any of them. お前は安全な場所に避難するんだ。ああ。水しぶき相手になかなかの剣さばきだったな。今度この椿山石にも稽古をつけてくれよ。ランドブレーカーと聖波砦との間でまだ大きな争いはないようだけれど、なんかいつものネファリスと違う感じするね。Oh wait, no, there's more of them around. There's a lot more of them around. 君はここで終わり。任せて。Are you buffing it? Okay, that's cute. They support each other.
So I guess we go for the ranged one first, the floaty ones first. ああ、それに飯は無事守ったんだ。おい、臨終釣りはしばらくすんなって言っただろ。砦の食料庫はもうすっからかんなんだよ。それにこの水は祖先とつながってんだ。簡単に手放せるもんじゃねえ。怪我をしているんだ。おとなしくしておけ。あとはこっちに任せろ。ルアンの兄貴、これまさか不良城の連中が。 Doesn't look like their work. 城の奴らには散々痛い目見せられてるんだ。何があってもおかしくねえよ。シア、お前はお頭と先に戻って他の連中の面倒を見てほしい。ああ、分かったよ。聖波砦も厳しい状況のようですね。無量の景色がどれほど美しかったとしても、この地は人々を飲み込んでしまう。 And yeah, now this does look wide enough for us to set up camp. It's just curious that we're setting up camp with a bunch of bandits rather than the officials from Area 2, WULING. Right there. 足元には気をつけてくださいね。予想通り勝ちましたね。ドリーさん疲れちゃったかな。気持ちいい勝利ですね。決めるよ。ここは私が任せます。いつでも受け取ってる。見せてあげます。天をつけ。もう大丈夫だよ。 Okay, seems like we're done. あら、その服、もしかしてあんた不良城の人？ We recently joined the Jimbo's Cloakade. 不良城の人ってそっちもなんか砦の人と違う感じするかも。バカか。親友は何年もずっと俺様たちの仲間だ。親友助かったぜ。やるじゃねえか。こんなとこ隠れるとはな。天使府で緊急時の避難方法を習ったことがあるの。さすが聖波の天才、霊浪したぜ。おかしら、そんな恥ずかしい呼び方やめてよ。早く動いてよかったぜ。仲間も全員いるしな。 Glad nothing serious happened. How about a new title for me? Something like Heavenly Majesty. 正直、てめえらのことはパシリにしようと思ってた。でも、人助けして橋まで直して、水しぶきをボコって、やるじゃねえか。全然だよ。私たちただ。タンタンの言う通りだ。世の中がどういうものか俺たちだって知っている。それがエンドフィールドの理念ですから、誰一人見捨てたりしません。 Straight in with the advertisement pitch. 何をするところなんだ。We're here to help you. Our mission is to help everyone. エンドフィールドのボスだ。聖波砦とエンドフィールドは兄弟分になった。こいつらのことは俺様と同じだと思え。聖
低波砦の縄張りにいる限り俺様が守ってやる。Nah, nah, nah, just right. This result is exactly what we wanted. しばらくは様子を見ながら動きましょう。お頭、お頭。いなくなってた奴らが見つかった。水しぶきから逃げて岩場に隠れて、それで身動きが取れねえみてえなんだよ。タンタン、仲間のピンチ助けに行かなきゃ。Okay, one more group of trapped residents. Then hopefully we can start getting some answers. Mostly, what the hell are these water monsters? What is their relationship with the Arknights? 合図か？開けろ？イカダを置かせないと動かないみたいね。水しぶきから逃げようって水抜いて、んで水入れ忘れて動けなくなったんだろう。Oh, and we have our first fluid tanks. This one just for clean water, but until we unlock the... We can't pick this up, right? Cannot move. We cannot. Oh, that's cool. But yeah, until we unlock our home base, we can't really do much with it. 黒屋さん、お前もっと早くうち来てたらよかったのによ。今日はよく笑うな。あ、俺様が？最近あまりいい状況ではなかった。ずっと浮かない顔をしていただろう。あ？そんなことね。俺様は毎日。俺の目はごまかせない。お前の兄貴だ。世話になった。Don't mention it, she's my chief after all. 力になれたのならよかったです。実はこちらにも少し気になることが。About the landbreakers, aka the freaks. ランドブレーカー。あの怪しい連中を見かけるようになったのは最近だ。どこに潜んでいるのかもわからない。今のところ、Alright, so it is 目立った them. 動きもしていない。数も少ないし、大したことはできないはずだ。何かを待っている可能性もある。いずれにせよ、正派の敵と言えるものではない。But even though you're bandits, you still mostly just look like a bunch of civilians. おい、黒屋さん。前の約束、忘れたとは言わせねえぞ。あの水車、見えるか？武陵城に繋がってるもんだ。わかんねえけど、急に全部止まったんだよ。直そうとしたら無理だった。とりあえず直接見てみましょうか。黒屋さん、お前ならあの橋なんとかできんじゃねえの？横にある水車で動かすものみたいだけれど。あ、ペリカ、このタンク。エンドフィールド製ね。エンドフィールドとブリョーは取引をしていたことがあるから、その時に借りてきたのかもしれないわね。Borrowed, that's one way of putting it. After pouring clean water into the tank.
The fluid tank can be used to store a single type of fluid. Drag the fluid-filled container into the fluid tank to pour the fluid into said tank. And 10 bottles are enough to fill half of it. Before we go though, there we go. Oh, they have the butterflies that you have to follow as well. And you, Lucky Carrot. Based on your authorization, the local stock distribution is now ready for activation. If you'd like to begin operations here, we can start right away. Oh, we need the bills to unlock it. So, still has to wait for a little bit longer. Hopefully it won't be that long. Again, I'm curious to see what the new materials are going to be. Don't tell me this is all they have to do. Okay, that seems to be enough. So I guess this is going to be the common theme going forward. It's not just water for the factories, it's water for the puzzles as well. Water for the enemies. Did James Cameron direct this? Now hold on, because the first part was dedicated to Earth, mostly. We had a lot of desert, we had a lot of underground stuff. This second area is now dedicated to water. So we're kind of following the elements of Avatar. Either here or... okay, that. And now we need to find the last one. A couple of these water wheels do look a bit weird though.
because most of the time they're not supposed to be halfway underwater. If they're halfway underwater, it's because they need the current to rotate. Endfield がまた一歩前に進んだね。こんなところで止められるわけにはいきません。The area still looks amazing though, even with the little fog down there. Very atmospheric. Now, do we have the authorization to pick these things up? Alright, perfect. But this is the WULING AIC index. We still only have access to the basic one. And these are basic AIC index. Oh god. It's going to be an entire new system just dedicated to WULING. Pick yourself a title. You wrote this? Tang Tang Cert? Oh, come on. She can't even write. So does that mean that's a free 5-star pickup certificate for the next patch? Because again, I stand by what I said, she does give major 5-star vibes. And I really hope she doesn't end up in the gacha. Let's go back first. I want to see if we can establish... can't waste the momentum, time to drive it home. Got my crew in town, gotta pull it off today. 3rd seat in the fam, I better do something mighty heroic. We're even getting on Perdica's nerves. Admin got used to these hand gestures way too easily. And they turn around as if to ask permission to the mother. Hold on, now that says destination WULING. We can teleport back here at a moment's notice. I just want to see if we can actually go back and talk to a couple of NPCs. Get something started.
That is a nice haul of ruby boleta. And these limes are getting to level 60. Ending follows the saying, when in Rome, do as the Romans do. Well, they had to seek the favor of the little WULING girl, so might as well. Also, by her total IQ, she seemed like she was way too easy to trick. I guess it's a good thing she ran into the Enmin and Chen. Oh, free chest. Nice. Okay, so these count as our supply units. We don't have the stock bills for this. And I'm afraid we're going to have to wait a while before we can even start mining. Since this stuff hasn't formed yet. I do believe, however, that eventually they do get formed. Because if I remember correctly, I went back to some mining locations before where I had this problem, and I did find the mining node available. You know what? Despite being a rusty shack, not half bad. There's a pretty decent amount of space here. Another gear template crate. And at least these crates also show up on the map. That's actually quite nice, so you don't lose them. Looks like we just went the way around. Alright, yeah, now looks like we're going to have to reach WULING before we get our first pylon.
無料城の通信圏内に入ったわ。 But for an introduction for the entire region, this was really damn fun. I'm a little bit afraid that we're going towards the more serious part of the patch though. Tallkeeper's log, don't care. Because the next part is going to be government and police, basically. Oh, and keep summoning minions. Okay, summon this. Hey, bro's got lasers. Okay, and down it goes. So something like topic newcomer. These are likely side missions. We'll read them later. Also, almost can't believe that just closing up the earlier quest and getting to WULING took 3 hours. Oh, she makes it sound so easy. ニフ隊長、準備完了です。なんでこんな古いガラクタばっかり置いてるんですか。 No, 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 what the hell? She's already in trouble with the... whatever she is. We're going to get into so much trouble because of her. 困った野郎だ。これは私がやる。お前たちは残りをやれ。はい。どっかいに。いい度胸だ。Someone's mad. Holy. 濡れたところで。 Wait, we don't have fists as available weapons. We surrender.
Oh, she recognizes one. But maybe that's not that much of a good thing? 説明必要ない。状況は把握している。Also, again, the design. God damn. 同情するよ。ミフだ。好きに呼ぶ。And she can spawn giant fisticuffs. Hyperglyph is going to make saving for characters real damn hard if this is the standard that they want to go on with. チェン戦友が同行している。エンドフィールドか。どっちが管理人だ？ならお前がペリカ監察官か。効果ポットの信号が突然途切れた。何があった？着陸時に問題が発生し、予定と少し離れた場所に降りてしまいました。ご存知の通り、いろいろありましたが、ボーンクラッシャーに関する情報を早くゾアン代理に伝えなくてはなりません。わかった。待っていろ。ボスに話をしてくる。ミフさん、タンタンはクソ猫か。捕まえればいい。簡単な話だ。I'm a bit torn now. Because Tangtan has been fun. Like, really fun. And if I get the chance, I'm way more likely to just try and cover up for her. Even though blasting a hole through a wall just to get into town seems a bit excessive. Oh, I thought she was taller. That tail is really damn cute, too. We'll see. Again, I need to keep proper tally of how many pulls I can get and how many pulls we'll get this version and the next after we're done with Searcher. Mostly because I want to see there has to be a local mechanism. If and how many other characters we can pick up. If it's only one per version, I think we might still have a chance at 1 in 1.1 and save for Rossi. Otherwise, I'm afraid Rossi is going to take priority. それに今考えてみれば、アルダシルはネファリスより立場が上のように感じた。とにかく武領城まであと少しです。いろいろと考えておかなければ。ゾアン代理だよ。ミフさんは武領巡衛隊の責任者で直属の部下なんだ。ボスって呼んでるのミフさんだけだけど。仲悪いって有名だったけど、確かにきっかけ知らないかも。I mean, they're playing cop and robbers, except they're not really playing anymore. 即喧嘩みたいなさ。しかも本気のやつ。ミフさんが追いかけてタンタンが逃げる。ずーっとやってるけど、武領城と聖波砦みたいにちょっと手加減っていうか、なんとなく本気で潰そうとはしてないのかなって。Okay, let's check up on Mifu and then go see Zhuhang Fangyi. 面倒だ。クソ猫野郎。ミフ隊長、どうされましたか？爆発で防御システムが壊れた。内側から扉が開かん。
強引に開けるというのは？下部構造は10年前のものだ。野蛮で原始的だが壊れない。私は嫌いではないが。That mold too. Artists knew what they were doing. ペリカ、これ D ジャンゴンのとさ、ちょっと似てるね。Did Endfield design this? ええ、昔コーカインとエンドフィールドが共同開発したものです。協力を続けてきた時間はこの場所の歴史よりもずっと長いかもしれません。アンドレスさんがいれば詳しいことを教えてくれたと思いますが、基本的な設計は共通する部分が多いはずです。要は軸を回し続けることさえできればゲートが開きます。回し続ける？こっちだ。Oh, I guess now we get the new gadget. The one that we shoot lets us shoot water at stuff so that we get things moving. ずいぶん前に廃盤になってかなり経ちますから。とりあえずさ、やってみようよ。やった、動いた。これは液体をビームに変換できる特殊なアーツユニットなんです。And yeah, they're really going in with all the liquid stuff. 関連のアーツを使えばうまく扱えるはずです。水がなければ使えない。純塩の水筒に多少は残っているだろう。ミフ隊長から聞きましたよ。水さえあればゲートが。はい、どうぞ。The jet drone must consume a supply of fluids to perform spraying. Select the fluid from the backpack that can be used for this purpose. 管理にあれを狙ってください。Aim and shoot. うまくいきましたね。同じようにやってみましょう。On one side, it's kind of cool and a fun way to keep everything stuck to the water theme. On the other, we are inside somewhere. And having this sort of mechanism to open down doors doesn't really feel intuitive. ミフさん、捕まった砦の人ってさ。安心しろ。年寄りと病人、子供は返す。残りは牢屋だ。いつか、いや、3日でいい。ただ飯を食わせるのも無駄だからな。じゃあタンタンは特別にもてなしてやる。たった数日だ。クソ猫、調子に乗るな。またなんかありそうな。Warning projection. Certain gates in the region are controlled by multiple mechanisms. The number of projections on a gate indicate the number of mechanisms controlling it. All mechanisms must be activated to open the gate. Use a jet drone to activate the nearby mechanisms and open the gate. I guess once you turn one on, it stays on. Because we don't really have a way to use a second jet.
わからないものだな。ここを出れば武領城が見えてくる。ありがとうございます。問題も解決しましたし、ゾアン代理に会いに行こうと思います。教えておこう。ボスは代理と呼ばれることを嫌がる。天使の名を気に入っているんだ。ボスのいる場所はチェン戦友、知っているな。ミフさん、一緒に来ないの？まだもてなすべき客がいる。この先はお前たちだけでも大丈夫だ。安心しろ。I thought I saw something else here, but no, just more land girls. いはいずれ明らかにな。私何か見落としたのかな。Oh, that's the town. That's it? No, we have another floor. This area storage. This area stores a large quantity of basic supplies like food tailored during patrols. Oh no, this is not the same location as before. Okay, got one. I don't know, it feels kind of weird, maybe a bit out of place, but it's alright. I think we might have left one item back here. This turned out to be a bit of a bigger building than I was expecting it to be. Yeah, you may need 3 items for those chests, but they also give 100 back. Now for real though, next stop, WULING. That took a bit. Alright, music is on point too.
しぶりだからさ。And I guess this stuff is all locked. 仮にイカだ、早く乗ろうよ。思い出すな。初めてブリョンに来た時、川いっぱいに浮かぶイカダに乗ってワクワクしたなって。純英湯も All the pillars down here, they're making it look like they have their own factory set up. あれ、他のイカダと距離取ってって意味だったんだって。それにしてもなんか静かすぎない？他のイカダ全然ないし。もしもーし。このクソ機械どうやって使うんだよ。おいクレアさ、俺様だ。すげえ赤ババアが追いかけてくんだ。ざっくり話す。最近の不良嬢は変だ。水しぶきも浸食も。なんか流れてきた。荷物？城のすぐそばなのにおかしいな。何かあったとか？気を引き締めていきましょう。 Oh, not just that, the entire environment turned dark. Doesn't seem like we can enter in combat. Maybe there's something in the water? あのさ、何かあったの？手伝うなんて言っている場合では。早く逃げてください。アンゲロスがまた来るかもしれないんですよ。荷物、私の荷物が。もう手伝うというならこの人を城まで連れて行ってください。警報が鳴ったぞ。早く。They say all the problems they've had were with a Ether Rift, right? They don't have anchors. So even though they're getting alloy, it's not the big rock ones. 浸食、こんな近くに。任せて。でも There's a lot of them though. Okay, first, these ones that can offer support. Okay, clear. There's probably more somewhere else. まだ何か来るかもしれません。ここは私たちが何とかするから先に避難して。わかりました。お気をつけて。Nah, this looks really damn cool. And there's the blight.
That's how we first see her. Tell me Hypergriff has favorites without telling me Hypergriff has favorites. Jesus Christ, dude. Also, I thought she was going to be nature, but quickly changed my mind. That's our Electro main DPS right there. Holy aura farming Jesus. Who is she? 武量科学発展区のゾアン・ファンイ代理です。天使府の来訪すごいっていうか、鉱山科学院でも右に出る者はいないって。 SOW で基本情報は確認していたけれど、ただアーツがあれほど壮観なものだとは。そういえばさ、ジンもあるし巡営員もいるのに、ゾアン天使なんで来たんだろう。そうね、武量はこちらが思っているほど余裕のある状況ではないのかも。 I think she just looked at me. She just smiled. 身分確認完了。エンドフィールドからのご来客3名。データ同期完了。迎賓くんだ。久しぶり。チェン戦友様、武領へのご帰還歓迎いたします。ペリカ監察官管理人、ようこそお越しくださいました。皆様のご来訪についてゾアン天使には報告いたしました。ではどうぞこちらへ。ゾアン天使は倉庫にて皆様をお待ちしております。天使港ってすっごい大きいし、登ったらスチョウとか見つかりそうじゃない？実は昔登ってみたことあってさ、夜中だったから聖波取りで。 Oh wait, the beans! They actually have the beans around. And you know what? They actually don't even look out of place. 気を紛らわせてみたらどう？気を紛らわせるって？ You can try shouting towards the city. You can let out whatever's in your mind. やった方がいいのかな？試すだけ試しましょう。そんな顔でゾアン天使に会うのもね。 Don't just shout in the middle of the road, come on. And me, stop enabling. How to embarrass yourself in one easy step. And traumatized children.
No, guys, seriously, what the hell happened at the start of chapter 2? ありがとう、ジェン。私も緊張していたのだけれど、おかげでもう大丈 Like, 夫に the なったわ。 first area felt serious. We had a catastrophe on our hands, we had our issues. This has been comedy, absolute comedy. Even though we still have the Ether to worry about, even though we still have the Landbreakers trying to start their assault on the area. にしてもブリョウって本当に賑やかだよね。あ、でっかいロンパオパオだ。ロンパオパオって本当可愛いよね。 Can I put one of these on DD-chan? では、ロンパオパオの購入についてもゾアン天使とのお話に組み込んでおきましょうか。皆様、こちらは方向外です。このままお進みいただきますと倉庫に到着いたします。 And again, you've gotta give it to the art team, they did a fantastic job here. Place looks damn amazing. 該当機能なし、リクエストにお答えできません。管理人、大丈夫。ここ他の乗り物もあるからさ。やっぱり城の中は落ち着くな。ええ、外の張り詰めて。おお、恩人様方。 Please don't call us that, we just happened to lend a hand. そんな命の恩人だというのに、私プーユエンと申します。何かありましたらいつでもお声かけください。皆様のためにいい品をご用意しておきますから。 But again, talking to merchants has no real point because we have no money. I don't know about this one. I think it's okay to have specific region locked money for one aspect, especially when it comes to trading with the locals. But for global shops or moving from one area to the other, I don't know how to feel about that. Because it feels like you're resetting your progress basically. You already have to start from scratch with all your factories, all your buildings. Now you also have to start farming money back from scratch as well. Giant bell? Giant bell. Oh, they... That's nice. They have racetracks along the city. Again, everywhere you look is just so densely packed with details. Am I going to find the rest of the... No, the flies reset. Ah, well, we'll worry about the flies later. We need to start setting up factories.
Is that a turtle incense burner? Just out in the water like this. As the bug, pet a glowing bug-spitting lanky beast, and it will spit out a glow bug. Then pass the glow bug to the lanky beast at the finisher position. Some lanky beasts are not at bug passing position, but will jump away when people get close. Use this to chase them around and force the lanky beast to a proper bug passing position. Some lanky beasts not in the position will move around or up and down with their lotus leaves. Study how the lotus leaves move, and then use the lankies on the leaves to pass the bugs. And of course, they give chests as rewards. How much stuff is there to pick up? Now this looks incredible. Honestly, I'm amazed. I can't stop looking around. I guess this is where a decent chunk of the budget went. Is that a chunker telling us not to step on grass? Okay, there are some starters here and there. I guess the game is trying to load a ton of these buildings. But I've actually never seen it starter outside of these few cases down here. I guess the... yeah, it's up there. The funding meant for map progression. 学院の近くだしね。よくあるっていうか。グー天使、また学生に怒られちゃったの？怒ら…待て、ジェン、君戻ってきてたのか。うんうん、エンドフィールドの一員としてね。エンドフィールド、すごいじゃないか。よしよし、研究所に招待するよ。プロジェクトなんと時間があれば。We've got stairs over here. Let's try these first.
Oh, and of course there's the rings on the nearby planet. Dude. 皆様、倉庫に到着いたしました。案内を終了いたします。では、無料で素敵な時間をお過ごしください。ミフさん、用事終わったの？ああ、城の外では世話になったようだな。来客の手を煩わせた。が、まあいいだろう。管理人の力を披露するには悪くない機会だったよ。ボスのところに案内しよう。手を出せ。ボスの執務室の鍵。 We get the key to the boss's office straight up.行くぞ。Absolute cinema. Dude, they really ramped up the quality with part 2. 外で待っている。ゾアン天使の執務室、倉庫の真ん中にあるんだよ。楽しみだな。誰でも入れる場所ってわけじゃないし、管理人のおかげってやつだね。管理人、今回の面会はエンドフィールドを代表した正式なものです。あまり待たせないようにしなくては。What do you think she'll be like? 才能に恵まれた方で気球の任を受けたにもかかわらず全力を尽くしてきたと思います。ただ会えばすぐにわかると思いますよ。話か？あのさ、タンタン捕まえたの？途中で外せない要件が入った。今回は見逃してやることにしたよ。 Something tells me this happens way too often. タチの悪いクソ猫だ。タンタン逃げたみたいだね。緊張するか？安心しろ。取って食うようなことはせん。行ってこい。早く行け。Okay, they changed the order. We've got probably a second now. But that also means we might get into a fight. Don't touch them.
And that looks pretty as hell. ようこそ。And again, that's all their budget on display right there. お待ちしておりました。Guess that's WULING. And she has a bean on her table too. And of course that's where the eye falls. 管理人、ご無礼をお許しください。事情が重なり、お迎えに行くことが叶わず。So, let me guess. She's the super serious genius, but somehow she's also a little bit of a slob and she likes cute things. But she's trying to keep that hidden and doing a horrible job at it. 時間の余裕もございませんでしたので、まだ散らかったままなのです。Don't worry about it. 気を使わずとも以前のように好きにお呼びくだされば。 Oh, and she's going to be another one of those who remembers who we used to be. Do we know each other? ゾーン停止。管理人は目覚めたばかりで、まだ本調子ではありません。やはり記憶はまだ戻っていないのですね。武領研究基地で任務をご一緒したことがございます。私は先生に付き従う見習い天使でしたが、その折管理人からご指導を賜ったことを覚えております。Incredulous. わずかな言葉の中に大きな学びがございました。ただBut 思い出話はまたの機会に。something must have gone wrong. 本題に入る前に Again, she doesn't strike like the type of person who just let things hang like this. ご案内いたします。この粒子章は天使港内の測定とつながっています。管理に触れていただけますか？
missing some authorization, maybe? This feels familiar. 測上はまだ覚えているのです。 So is Zero Knight still something similar to 管 Originium? 理人と公会員の大胆な発想によって導かれた存在なのですからね。 Guess it was. 測上プロジェクトも管理人が始めたの？測上は協約オリジニウム技術から派生したもの。管理人は当然参加していたわ。ジェーン、技術中枢のレポートを読んでいなかったの？読んだけどさ、ペリカみたいに30年分覚えるなんてできるわけないって。測上。測上は裂け目を抑え、侵食を食い止め、汚染された土地や水源の浄化も可能と想定されておりました。そして数十年をかけ、製造工程の簡略化、大規模な生産体制の構築に成功いたしました。 Oh, right, now that I think about it, they're bringing the same concept of water from the Su events back in base Arknights. Those maps used to have enemies that would pollute the water, and you had to use springs and machinations to cleanse said water so that your operators wouldn't take damage in it. しかし、言葉で伝えては面白みもなくなりますね。測上による武量の変化をご自身の目で確かめていただきたく思います。これ武量城全部見れるってこと？その通りです。内部のあらゆる場所を隅々までご確認いただけます。あらゆる場所。じゃあ打獣と芝生でゴロゴロしてたのも。そんなところまで見ることはございません。That means if you want to see it, if you can. その方角、動いているのは新職長ですか？お察しの通りです。この数ヶ月、潮域の異常活動の影響で大潮は幾重にも重なり、深刻な被害を受けた区域もございます。天使港は武領を守る役割を果たしておりますが、同時に測上の消費量も膨大なものとなりました。Hey, and that's where the crisis comes in. 残りはわずか。We're going to have to try and produce more. でも城の中もみんなもいつも通りって、まさかゾアン天使が。つまり巡営員とジンの外でアンゲロスを対処していたのもそれが理由だったのですね。皆の負担を減らす必要がございましたので。How long can WULING last? 震度は依然上昇を続けております。おそらく3ヶ月は持たないかと。Merely hanging by a thread isn't enough. We need to resolve this problem once and for all. そうですね。修正工業システムを使えば可能性はあります。修正工業システムは協約オリジニウム技術を使い、短時間で測上を量産できる唯一の手段ですから。本当にそれほどのことが可能だというのならば。Don't worry, just let us start our little factory in here. Let's give it a try and find out
have some faith in Endfield Industries. 失念しておりました。管理人の成し得ることは不思議なほどに多いものでございましたね。管理人、こちらにご案内いたします。場外の状況に関しましては道中でご覧になりましたね。とはいえ新職長の全貌については改めてご確認いただくべきでしょう。こちらにどうぞ。管理人、ゾーン停止をあまり待たせては。Ah, come on, they won't even let me snoop around a little. Right behind her chair. And no, looks like she actually managed to hide the little bean quite well. We can't see it on the ground. This looks interesting. I wonder what's down there. 武領城はとても落ち着いている。本当に見事な手腕です。残念ながら安寧の影にはうごめく敵が迫り、ボーンクラッシャーの先行部隊がすでに武領の中に侵入しているのは間違いございません。1週間で複数の天使港が破壊されたこともまた事実。陣に影響を与えないとはいえ、平穏に入った亀裂は広がる一方です。I've seen Neferith. We met her in the Bamboo Grove. 聞いております。しかし、工業団から共有いただいた情報では、武領での動きは以前とは趣を異にしていたと。I don't know how Magnus gonna find Versusia. Really missing not having destroyer weapons as your guild war so far. Hey Varix, welcome. How have things been going? Guild war has been a bit slow, mostly because I have a 2-year-old grade and because Endfields come out. I think I've done like 2 billions so far. So that's time. We'll see how the Nutmeg 250s go, but honestly I don't have that much hope for them. Last Guild War was actually horrible. I was doing like 30-minute runs. But again, my grids were probably worse than what they are right now. Hopefully the requirements for the hyper limiteds won't be as high this time around, so fingers crossed I can close the Guild War with like 4 billion-ish. I got 4.5 billion, don't know if that's gonna be enough for top 100k. It should, honestly. I've seen the reports for the amount of honors, for the honor cutoffs. It seems like all the honors are going up, but can't say if it's because of the new raids or if it's because Earth was actually having a great time farming the Nightmares 100 and 150s. We'll see how things go with the 250s. Usually those actually filter out quite a lot of people. It might slow down the cutoffs for the top 100k at least. So fingers crossed, 3.5 billion, 4 billion should be enough for it. あとさ、ネファリスだけじゃなくてアルダシルってやつもいて。いわゆる共犯者という。And I've been 206 minutes full auto. Yeah, that sounds quite good. Congrats. ただの共犯者であればまだ良かったのですが、アルダシルのアーツは現代のアーツ理論と異なっていました。それに聞きなじみのない言語も使っていて。アルダシル、それは古代サルゴン語の。いえ、少し異なるところがあり。今私たちにできるのは一刻も早く測定の生産量を上げ、天使港の陣を正常に稼働させることです。おっしゃる通りです。いらぬ心配にとらわれるより
まずは準備に取り掛かるとしましょう。私の方で早々に土地を確保しておいたのですよ。Okay, fantastic. That means we're going to unlock the industries. I'll consider it, thank you very much. Versus the summon is so free in Earth, they already have Ranting, which already fulfills the 5TA or CA condition. I've tried using it, I haven't had that great of a time in the Nightmare 200s. I actually had to swap to a CA setup. But I don't know, we'll see how things go going forward. Much more at ease. どこか昔に帰ったような思いが湧いてまいります。あの頃、皆もあなたもいた。誰もが希望に満ち溢れ、打ち勝てぬものなどないと信じ、失望する者も離れていく者もおりませんでした。But she too mentions the boy's name. What was it? Not yet. Claims it's ancient Sargonian, but she doesn't actually remember him. So I do wonder how it's going to come and play out in this story. Because I'm pretty sure, by the looks of it, it doesn't seem like he was involved in the incident that put us to sleep over 10 years ago. ブリオがあなたの記憶を照らす光となりますよ。切に願います。人なんであれ。Okay, chapter 2, 1, done. Can we snoop around now? The white desk is covered with all sorts of things. Files, books, a mug, and a little cloth stuffed by the edge. Every item hints at the owner's tireless round-the-clock dedication. There's a Chubby Lung sticker on the back of the chair, though for some reason it looks a bit off. The thickness is what makes it look odd. The Summer Limited Chubby Lung sticker has been piled on itself countless times. Whoever put this up is clearly a huge fan of Chubby Lung. They've layered it again and again. Super serious genius person, huh? Tianxi Bureau Thunder Act, Core Principle and Practical Applications. For Z-Right Production, Chubby Lung Design Draft, various files sit on the desk. Honestly, the intro when she swept stuff off her desk was really damn funny. But when it comes to deciding who to pull for, again, she looks like a lightning AoE damage dealer. Mostly off of that one single cutscene, but still, if that's how she can aura farm, oh boy. I ran Fighter Origin with Sarasa, Rain and Raziel. Rain just face tanks all debuffs because he has debuff immunity, same with Sarasa and Fighter Origin. That sounds great, but I didn't get the Rain Hyper Limited and my Sarasa is only 110. I did manage to get my Fighter Origin to 50 before the Red fight, but I'm afraid it's not going to be all that useful. Even with Ranting, mostly due to a lack of heavily defensive weapons. I already played Trigacha, I don't really want to add another one. Limbus and Gauken Idolmaster, similar to Uma, pretty big in JP. Not to mention, if you play Granblue Fantasy and you play seriously, Granblue Fantasy actually takes a good chunk of your day out of it.
Limbus I've been trying, it's been fun. I really enjoyed the Arknights collab. I still haven't cleared the... what's his name? The chapter with Catherine. I'm towards the end though. 仲がいい。そういうことかもしれん。ボスの考えはまるでわからない。しかし、理解する必要などない。もう終わりだ。お前たち任務はどうした？早く行け。Now, so far, Endfield has been feeling a little bit more on the casual side. It has a crap ton of content, a ton of systems, a lot of different game modes all layered on top of each other. There's the entire Factorio part that's really fun. It's been very interesting, especially when it comes to optimizing production for the stuff that you want to make. But yeah, I've been having a great time with it. I've basically put all the other gachas into a daily modes only, just to keep enjoying Endfield. Played the game before Limbus. I actually ate Limbus first day. You mean one of the other... Are they still called Limbus No, they're not called Limbus Company, right? They have a similar name though. Oh, Library of Ruina. That's the one. Alright, but still, we've come to a certain hour. I'm afraid this is where I'm gonna stop. We're starting the base tomorrow, we're doing a bit more exploration tomorrow, and starting with the WULING story proper. This was just the introduction, and boy oh boy, they basically flipped the game on its head. I can't wait to play more. So, as always, thanks a lot for coming by and playing the game with me. Have a nice lunch, have a nice night, and see you guys around soon. Ciao!